congratulate Chavara Institute Kochi and its management and staff for organizing the event even in the difficult time as we are passing on. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. I invite Mr. Leon Boy George Chaco, Faculty of Hotel Management, to welcome the gathering. Thank you, Sandeep. Good morning and a warm welcome to one and all present here. I'm extremely honored and feel privileged to have given the opportunity to welcome the dignitaries, our special guest, the staff, and the students of Chavara Institute, Kochi. As we all know, today, June 7th, we are celebrating the World Food Safety Day. It aims to draw attention and inspire action to help prevent, detect, and manage foodborne risks, contributing to food security, human health, economic prosperity, agriculture, market access, tourism, and sustainable development. This year's theme is Safe Food Today for Healthy Tomorrow. It discusses the fact that production and consumption of safe food has immediate and long-term benefits for people, the planet, and the economy. On this occasion, first I would like to welcome Reverend Father Thomas Puducherry, the Director and Academic Expert of Chavara Institute and Chavara Cultural Center, Kochi. He was the head of Darshana Academy, Kottayam, since 2008. He played a prominent role in the socio-cultural development, and he initiated Darshana International Book Festival and also All Kerala Drama Festival. He made Darshana Academy one of the top entrance coaching centers in India. He always guides us and he always active in each and every program related to Chavara Institute and Chavara Cultural Center. Welcome, Father. Secondly, I would like to welcome our special guest. Today we have two special guests, Miss Binsi Marin Babu and Chef Soju Philip. Miss Binsi Marin Babu is currently working as a freelance food safety HACCP auditor in Singapore, and she is also a food safety trainer. She has almost 20 years of progressive quality assurance experience in the food industry. She started her career in 2001 as food technologist, and later she moved to Dubai, and she has worked in major companies in Dubai. And Chef Soju Philip is currently working as executive chef in Ramada Resort by Vindham, Kochi. He has almost 25 years of work experience in the hotel industry, especially in the culinary department. He started his career in late 90s with Oberoi Hotels, and later he was associated with Royal Caribbean Celebrity Cruise USA for almost 6 years in various designations. After that, he has worked in the US for almost 2.5 years in various hotels such as Best Western, Ramada Worldwide, etc. From 2010, he worked with various resorts in Kerala, including the Tatlu on the Beach, Kovalam, and Club Mahindra, who are a senior executive chef. He's also a frequent column writer in various dailies and magazines. He has written and published the book Recipes on Ripples, which is a chef's travelogue through the taste and tales of Kuttanad. This book was awarded as second runner-up, Best in the World by Gourmand World Cookbook Awards in the category, and also the Best Local Cuisine Book Asia at Macau 2019. Welcome, Ms. Pinsi Marin Babu and Chef Soju Philip. Next, I would like to welcome Mr. Jijo Palthinkal, sir. He is our strategic advisor and program coordinator. He's always active in each and every programs related to our institute. After that, I would like to welcome our HODs, Jaymoor ma'am, Tia ma'am, teaching and non-teaching staff, especially Mr. Nelvin Anthony. He has always given us technical support. Then last but not the least, I would like to welcome our students. They are our strength and we are so proud of our students. Once again, welcome you all. Thank you so much. Thank you, sir, for your warm welcoming words. Now, being a good leader isn't about having power over others, but about instilling power in others. Father Thomas Puducherry, CMI, is one of the most outstanding personnel and an excellent academician who always keeping his high thoughts
imagination, and vision. He is unique by because of his nobility in attitude, warmth of relations, and the nature of his inclusiveness. Father Thomas has always been involved with the needs of community, taking a keen interest in the issues faced by the young and young at heart. He is very active in the socio-cultural sphere and cares for the needy. He is guiding Chavara as a director since 2020. Let's invite Father Thomas Puducherry CMI to deliver the presidential address. Most respected dignitaries and all my students and colleagues. It's a special day for us, especially when we hear about food. We automatically have that feeling, not only in our mouth, but the whole body. If the food is safe and tasty, all the more we will be happy. Especially in the lockdown season, especially in the corona time that we are locked up in our houses. Many of the housewives or the students or the youngsters have already tried their special making of the food, different varieties, are looking into the Google or some other means. And this June 7th, every year comes as a Food Safety Day and internationally celebrated it. When we observe World Food Safety Day, we have to know the importance of food that we take. As it is said by Sandeep, good food is the medicine, nothing else. And the dignitaries, especially Mr. Soju Philip, executive, executive chef of Ramda Resort, Kochi. And this message is also given by Ms. Binsi Marin Babu, Food Safety Officer, Auditor. We are very happy to invite them or having their presence with us, especially when the students are in lockdown situation. We are not able to come here and prepare food or taste it, but by their very words, they can make that taste in our mouths. There's no doubt about it. They are especially important guests for us, and also the, and the teachers and guests and the students who are celebrating this day, especially in the hotel management students. We are happy to have all of them together in the lockdown season as a virtual, through the virtual platform. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ നമ്മുടെ സോജു സാറും അതുപോലെ തന്നെ മിസ് ബിൻസിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ us, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഊർജം പകരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം സംഭാവന ചെയ്യുക, അല്ലെ നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സേഫ് ഫുഡ് ടുഡേ ഫോർ എ ഹെൽത്തി ടുമാറോ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടുകൂടി
തെമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we, the Chavarites, are very happy to celebrate this World Food Day, Food Safety Day, through this virtual platform, Zoom meeting. And almost all the students, almost now 84 are there watching our program. As students, some of them, others also will be joining mostly. And this is a great day for us, Mrs. Soju and Ms. Binsi, that your presence makes us so happy and guide us and the students who are tomorrow's chefs and direct safety officers of tomorrow, who will be appointed or are eager to make their career as professionals in the food realm or in the department or some of the areas. Safe food that we take, the food we take must be safe and not contaminated, adulterated, and so on. That's the thing that we are almost everybody insist upon. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ നന്മകളും നേരുകയാണ്. This corona time has already made us sit us at home, but we have to take it as positively in order to make our lives better and better. Though we are locked down in our houses, our creative thinking, our energy, or our workable nature must continue. We have to continue with that. അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. ഭക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാകണം. എല്ലായിടത്തും ആ വെർജിൻ നേച്ചർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ. ആ നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല ദിനങ്ങൾ നാളെയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനും അത് വഴിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരുവാനായിട്ട്, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സോജുവിനും മിസ് വിൻസിക്കും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും, ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ജയ്മോള് ടിയ അടങ്ങുന്ന ടീമിനും, ജിജോ സാർ അടങ്ങുന്ന അല്ലെ മറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നിലൊക്കെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമുക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തു തരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നോൺ അഡൾട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആരോഗ്യവാന്മാരും ആരോഗ്യവതികളുമായിട്ട് മാറ്റി തീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, dear Thomas Acha, for your kind words and for your visual enlightenment. Now, I have a very special guest to welcome. I would like to welcome Mr. Soju Philip, who is working as the executive chef at Ramada Resort, Kochi by Vindam. He is an expert in the industry for the last 25 years. He is a proud product of Srinivas College of Hotel Management, Mangalore.
He started his career with Oberoi Hotels in Bangalore as a kitchen trainee in the late 90s. He associated with the Royal Caribbean Celebrity Cruises from USA for 6 years under the various designations from assistant cook to junior sous chef. From 2010, he worked as in various resorts in Kerala, including Turtle on the Beach on Kovalam, and as executive chef, and Mahindra Resorts Kerala as the senior executive chef Kerala region. He's a pretty frequent column writer to various dailies and magazines. He has written he has written and published a book known as Recipes and Ripples, which is a chef travelogue through taste and tales of Kuttanad. So he received accolades such as second runner-up for the best in the world by Government World Cookbook Award in that category, and best local cuisine book in Asia at Macau on July 29. It is my privilege to invite our chief guest, Mr. Soju Philip, the executive chef of Ramada Resort by Windham, Kochi, to share his knowledgeable words. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good morning to one and all. Myself, Chef Soju Philip, Executive Chef from Ramada Resort, Kochi. I am so delighted to be here with you all, the Chavara Institute, the students, faculties, and our father, for sharing our knowledge, sharing our concerns regarding the importance of the day. First of all, I would like to tell to the students that you all are so lucky, you all are so fabulous that been chosen to a wonderful career that can be lead to a very wonderful life, opening the wide vista of the colorful life, colorful career through in various sections, various departments, including the food production as chefs, the service, the service people, the front office or housekeeping, whatever, whichever department will go. There's a fabulous and wide vista to be opened in your career. There is no doubt. And currently, we all are having in a very critical condition, and we are in a little trouble in this current scenario. As you all aware that from 2019 December in China, Wuhan, the virus has declared it's a pandemic. And in that time, we never think that it has traveled all the way from China to India or to the far to the Kerala, this coast. And it will be affecting us so badly. And Kerala was the first Indian state to be declared a positive coronavirus case. Because Kerala, we're having so many travelers around, because so many people working abroad, we have so many people outside the country, outside the state and all. Because Kerala is, we had first faced the situation, and we currently running into a very critical moment. We are all locked down in the homes. We are locked down in our wherever we were working from the homes or whatever it is. But since this time also will go, one thing, we will work in the home. We will work from the home, study from the home. We are away from our friends, our colleagues, whatever it is. But things are. We will be looking forward to have a great opportunity. Looking forward, we are seeing much comfort and happiness. So let me come to the today's importance, the June 7th. June 7th, it's the World Food Safety Day. And it is a much important topic, and it is an important topic of the hour, and which needs to be addressed not only on June 7th, it needs to be addressed in the entire year, in every single day, every single hour. We need to talk about food safety, food safety, food safety. As I remember, day before yesterday was the World Environment Day. And we've seen in social media, we've seen in newspapers, we've seen in everywhere, there are thousands and thousands of plants were implanted. But I'll tell you one thing. It's all for the sake of showing the world that we are doing something to the environment and protect the environment. But how many of you will check next year the same day? How many of the plants were grown? What is the condition of that plants? Nobody. After June 5th, everyone will forget the World Environment Day. After June 7th, everyone will forget the World Food Safety Day. That is the one thing which we really worried, which we really look into the facts.
food safety is very important for today's world because we are we are going through a very crucial time of our life because once in lifetime, this type of situation, we never heard about that one. We learned about world wars. We learned about 1918 Spanish flu, but we had an experience to come through a pandemic that hit the worldwide, and it is never declared that this pandemic can be spread through food. It won't be. But food will impart an important psychological and physical support to survive this disease or to prevent this disease from us. Today's topic or today's motto is safe food today for a healthy tomorrow. Because whatever we make today, the safe foods, that is not for us, for tomorrow. I am not going to deeply in the topic about the food safeties or anything. I think one more guest lecturer is here, much expertise in the food safety and all the related aspects. So I don't want to, to repeat the topics in between. I'll go through generally what about the today's importance, what we can, how we can manage this day and everything. The safe food today for a healthy tomorrow is our slogan this year because without a safe food, there is no food security in the world. There is no food security in the world means you need to understand that nearly 600 million cases of foodborne illness is reported worldwide, and nearly more than 5 lakhs people is seen as average death in worldwide regarding the the world foodborne illness and contaminated food or water consumption basis. This is the concern which we need to face. We need to address it very seriously. Food safety is everyone's business. Food safety is not the business of the government, not the business of the public. It is everyone's business from the farm to the table. It has the various sector, where the food has produced, from where it is transported to the distributors, from where it is coming to our hands or to the processing units, where it is coming to the hotel, where it is coming to, how it is coming to, all these aspects, all these stages has to be minutely monitored for the various concern of the food safety issues. So we need to we need to understand one thing. We need to have a sustainable cuisine. We need to have a responsible person. We need to be a responsible. As a student, you all need to not only your aim to learn or study is not only become a chef, not only become a hotel professional or a service professional or whatever it is. You need to be a good human being. You need to be a good human being for today, for tomorrow's generation. Because as a good human being, you need to concern about your surroundings. You need to concern about your colleagues, your families, your society, your country, the entire planet. Everything has come in correlation with the same top. Then only we can achieve the goals and we can achieve the what we are intended to do today. This food safety day, we need to take a pledge that one. We need to promote. We need to make awareness among our students that the production and consumption of the food, safe food, should have an immediate effect to the long-term benefits of our people, the planet, and to the other living creatures like animals, to the birds, to the plants, and everything. We need to have to identify such working environment. We need to look around it. We need to how we can go to the particular point in such a way that how we can make sure our foods are safe. You need to identify, especially coming to a food handler section in a hotel or whatever it is, whenever we work. As a food handler, it is very critical to understand how safe you are handling your food, how safe food you are getting in your hand, how safely you are transferring to the guest plate. That is an important one thing you can implement in yourself, in your daily life, everything. Complying the global food standards is the one thing, in the institutions, in the hotels, or in the food service organizations or anything. The complying the regulations, the complying the food standards is the one and most important thing. And the effective regulatory food control points has to be has to make in point to make sure that the things are going in the
proper way, things are going in the correct measures and everything. Emergency preparedness and responses in case anything, any foodborne illness, any outbreak has happened. Emergency responses to be prepared. How we can tackle that one? How can prevent the foodborne illness to be should not spread it, and how we can stop then and there itself. Provide and access to the clean and safe water. That is the one concern main today. Today you see the Kerala having nearly 44 rivers today, Kerala. How many rivers are safe to have? We are fabulously, abundantly blessed with the water resources. If you go to any Western countries and everything, if you go to US, Canada or anything, you can drink the water from the lakes. There's no issue. But what is the condition of our lakes and our water bodies? It's all contaminated. By the presence of the E. coli is tremendous in all our water bodies. The waters, especially I told you, people introduced me that I often talk about the Kutanad. When you talk about the Kutanad, the Pamba river is the life river of the Kutanad. Now, that cannot be consumed, that water. That cannot be in anything. If you go to India, take any sacred rivers, Gangas or the whatever, all rivers are polluted like anything. These measures cannot a government or any such part of the mission or anything don't be able to tackle the situations, because until and unless the people take from the bottom line. All the government missions, I'll tell you openly, all the government missions are openly to slide out the eyes of the people, pumping some money for some projects, making something here and there, all these things, but nothing will come to the point, nothing will effectively act to the cause. We as students, into the you are growing to you are budding to a chefs or food professionals. You as a student should have a concern to the environment. You should have a concern to the needs of today's. You should have a concern to the importance of the food safety. When you're coming about the safety of the food, or when you're talking about the safety, we need to talk about the wastage of food as well. Can you imagine what is the food wastage in India? How much food wastage is going in every year? Nearly 67 or 70 tons food is going wastage in India. That is cost nearly 90,000 crores rupees. The big amount is going to be the waste. The big efforts of the farmers, you remember, the farmers in northern India are being in struggle and strike for months for their rights. These farmers' efforts are going to the waste, going to the dustbin without the consumption, without the proper usage. We need to have a proper idea. You remember that you think about that in African countries. Many of the African countries, the malnutrition, undernutrition countries, they are suffering with the shortage of food. There is nearly 80 million people are going to the bed every night with the starving stomach. We need to identify this whole thing. I'm not talking about the food safety issues. When you're talking about the safety, you need to concern about the security as well. The food safety measures in a hotel, basically, when you're coming to a food handler, it is very important. Now you remember that one. Now you think the whole world is talking about the washing the hands. This washing the hands slogan, wash your hands often, we came to know only by 2 years. But as a hotel professional, we are talking this about the years and years. We are talking about decades. Wash your hands often, wash your hands often. Because the hands are the very important, the carriers of the pathogens. Wash your hands, nothing else. If you travel anywhere and outside the world, anywhere in the world, you just simply wash your hands. You will feel very much energetic. That is the psychology behind that one. The hands are the carriers of the pathogens, the microorganisms and everything. This has now everyone in the whole world is know about the importance of the washing the hands. So the important in the hospitality industry, we introduced this long time back. Wash your hands oftenly, even especially before the work, in between the work, after and before and after going toilets and after the work. That is very important thing. Sanitize your work area. Okay, the sanitization is the important thing. Now you remember, washing the hands, use sanitizer, keep the social distancing. That is the three things when in this period, the corona period, we all came to know about. So sanitizing the work surface, the working tables, the working environment, keep your environment steady and clean.
That is the second thing. Keep your raw materials in proper way. Don't mix it with the raw and cooked food. Keep out the cross contamination. Very important thing. People are very much less bothered about the cross contamination. That is the most important danger thing in the hospitality industry, and that is the bigger outbreak can happen once if you are not clearly take care of that thing. Other thing, the safe food handling. Cook the food into the proper temperature. Make sure the food is cooked thoroughly and into the proper temperature. There are various temperatures. If you look at the minimum temperature for a hot food should be 140°F. Minimum cooking temperature for a chicken is 165. Minimum cooking temperature for pork is nearly 160. All these there are different temperature lines are there that need to be identified. Keep the food in safe areas. Keep the safe handling. The cooked food having only 4 hours lifetime. That 4 hours, either it should be in the hot or either it should be after 2 hours should go to the cold or chiller and can be stored for next day or after we can use it. And proper and hygienically transferring food to the service people and service to the guest. These are the 5 important things you need to identify. This is the basic thing. I'm not talking about the HACCP or anything. HACCP is the one thing very important. The students has to learn about the various critical control points and everything. I think the next guest lecturer will explain much important about this. All these things the students has to learn about the importance of the food safety, the safety of and the quality of the products what they are making, and the school management and colleges has to have a curriculum to educate the students about the food safety, including in the food production. I know there is a chapter about the food safety and everything. Now it's mandatory, it's coming especially and also implementing the same thing. But the college, individual college management has to have a special, sessions and everything, the efforts to emphasize the food safety. They also have to have a sustainable cuisine, where we are living, where we are learning. I am that was I am talking about Mr. Jaymol 2 days back about one of my mission to start. Maybe I will share this information later on. There is one thing you all remember, maybe you don't remember about the slow food culture of the world. In 1980s, it is started in Italy because to come down or slow down the fast food culture and the fast food culture, the diseases causing by the fast food culture, the lifestyle diseases, whatever it is, to affect the people, how it is a fast food style causing, to get it out of from that one and to spread the importance of the slow food, the ethnic foods and the available foods of the particular countries, particular people in the particular corner of the world, to give awareness to the people that the importance of that food and the importance of the consumption of that. That is a slow food culture. I'm planning to have a slow food movement, slow food culture on an ethnic Kerala. It's something like a mission to start with with including all the hotel management institutes in Kerala, picking up some bright students, some 10-15 students to create a food club and some ethnic food club in every colleges. Every single college should have a food club. They should, they should conduct. We should monitor it. They should conduct the different types of classes, different chat sessions and everything, different demos and everything, whatever it is about it, spreading the importance of the sustainable cuisine and ethnic cuisine of the particular country. Especially in Kerala, if you see, the food culture is moving quite steady and fast because, there are lots of people, traveling abroad frequently. There are lots of people working abroad. That food culture, the people's having a tendency to move from our ethnic culture to the fast food, not to the fast food, I'm not talking about the fast food, to different cuisines and different cultures. Especially if you see the Arabic cuisine has spread like anything. Any villages, any township, if you go, you can see 10 or 15 Arabic restaurants serving all these shawarmas, mandis, and shawais and everything. If you go to every corner of the Kerala, that is the one thing it is catch. How many Kerala restaurants are catching in that such a level? How many of people having the importance of having your Kerala food? What is in Kerala? If you see the recently how much difficult times we are going through health conditions. People are suffering with various health issues. People at least there is a cancer patient in every 5 homes.
There is a very critical situation. This thing we need to address. It's all foodborne. Our culture has moved from our concerns. Our eating culture has changed. Our ethnicity has changed everything. So what I should think about is to do a small campaigning to spread the importance of this sustainable cuisine, to recover the lost recipes, what our grandmothers had, our mothers had. There are so many recipes are lost. We don't have a traceability of that one. Even FSSAI has taken a very strong step to recollect and preserve our ancient recipes. So this also I am including in this thing. So the students can also take part of it as a part of the career. You can also improve it. Your career development can be happening with that one also. So these all things you need to keep in mind when you're talking about the food safety. The food security is important. Preserving our food is important. Keeping our food safe is important, and keeping our environment, keeping our water bodies is very much important. Dear friends, you all are lucky that we don't have a situation that we are going the bed without having a supper or dinner. There are millions of people in every part of the world, even in the developed countries like America and everything. There are lots of people, starving people. The accounts are millions and millions. So we do understand that we are very lucky to have enough food. We are really very lucky to have nice climate. We have in all the climates. We have any season, summer. We are in winter. We have in spring. Everything is there. Everything that God has abundantly given us, blessed us. So we need to have, this is whatever we have today. It is not our credibility. Whatever we having it, we are consuming it, we enjoying it is not our efforts. You need to think about it is our ancestors, our previous generations that those people, those made for us. And we had a commitment. That commitment we need to keep in every single day. We need to keep it as an oath that we having a commitment to keep this world, this environment, this planet, and these bodies to the next generation, to our younger generation, or our little generation. They having also a right to enjoy this planet as it is. So, dear students, we need to take a oath that we need to preserve this environment. We need to understand the importance of the safety of the food. Remember one thing: our respected the father of the nation, Mahatma Gandhi, once told that one. There is enough resources in the world that to satisfy everyone's needs. There is enough resources. The nature has given us enough resources. Someone's greedy, someone's selfishness cannot spoil it. So we need to have a basic right. We need to have a basic aim to keep this environment, keep our resources, keep our food in a safe conditions. Whatever we consume, it should be safe. Whatever we need to handle, it should be safe. And whatever we need to transform to the next generation, that to be correct to the nature, correct to the environment. Dear students, I am so happy to be here and concluding my small lecture about this one. I am so delighted to be here with you all, and thanking you all the management and HODs, everyone, to give me an opportunity to speak about this occasion. And I hope you all you are not bored about this session, and you'll be a little bit helpful about this session. Thank you. Thank you, Chef, for your experienced, knowledgeable words. Now, moving on, we have another guest, Ms. Binsi Merin Babu, who is a food safety auditor, freelance food safety auditor. Let me go through her profile. She has a 12 plus years of progressive quality assurance experience in food industry. She did her BSc in Food Science and Quality Control from Mahatma Gandhi University and MSc in Environmental Science in Bharatiyar University, Tamil Nadu. She has an excellent employment history, which you can see that she was working as the Quality Operation Manager from 2008 to 2015 and the HACCP team leader for French bakery La Marquis group of companies, and a food and safety trainer, consultant, quality assurance officer, etc. She did a level 3 PIC trained at the La Marquis French bakery group,
and ISO 2005 series safety management auditor, advanced food hygiene Dubai trained, intermediate certificate in hazard analysis principle and practice in CIEH certified. I would like to call Ms. Binsi, food safety auditor, for enlighten us the importance of food safety and hazardous analysis and critical points, or HACCP. Thank you, Sandeep, for inviting me. First of all, I think everybody can hear me, right? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Reverend Achan, for giving the permission, and management, especially Ms. Jaymore. We were classmates in BCM College for BSc Food Science and Quality Control. And I am not taking much time about my experience and all. Already Sandeep did that, and my time is very less. And we are going through a very vast topic, and I have to give that in a capsule type. So I am directly going to the slideshows, and I will share my slides so that you can go through that, everything. And if you have any doubt or you need any further slides or anything, I can forward that to Jaymore so that you can download. So first of all, I can share, I think I will share my slide. Is it okay? Yes, madam. Yeah. Okay. As Chef Soju said that, today we are here for the International Food Safety Day. So WHO is announcing June 7 as International Food Safety Day to make, 1 minute, with the aim of prevent and manage foodborne risk, contributing to food security for the human health, economic prosperity, agriculture, access to markets, tourism, and sustainable development. So, as Chef Soju said, today's world, it is going through a very pandemic situation, and COVID-19 is a big burden for the international people. So this burden, how we can overcome such burden, already the people who recovered from COVID-19 is more severe to more foodborne illness, and they are open to get more, the side effects and all. So the World Health Organization this year, they are approaching all the food industries, all the government to, we have to emphasize more our effort to produce safe food. So this year, we are aiming to prevent and manage foodborne risk. How we can prevent, detect, and manage foodborne risk, that is very important. And this, how to make a food safety, or how to make a safe food, and how it is contributing to food security. Already the chef said, a lot of poor countries are struggling to get, enough food. Then how we will provide them safe food? If they don't have the enough food, how we can provide them safe food? Then human health, it is a big important issue here. And economics, prosperity, everything, agriculture is getting down. So these all things keeping in mind, this year we are celebrating, or we are not celebrating, we are studying more about food safety and how to implement food safety or food management tools in our company or hotels. Okay, that is very important. Chefs are saying, or hygiene managers are saying, we have to produce safe food. How we can produce safe food? What is safe food? So who is telling to produce safe food? Then what we will follow? So that's why there is a HACCP program by the WHO, FAO developed a HACCP program. It is from the Codex group. Codex is the word, Codex Alimentarius is the Bible for food safety. They will produce, they will establish all the laws, everything, what to practice in our kitchen or in our manufacturing unit. Along with Codex, there are a lot of other international agencies like National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods,
International Commission on Microbiological Specification of Food, and International Life Science Institute. These all are the institutions and the scientific colleges are making laws, okay? And each law, all the countries like India, Singapore, or Dubai, whatever, we are making our own laws with the validation of foods, these codex alimentarius. In India, we follow Food Safety and Standard Authority of India's regulations. And in Kerala, we have a beautiful section like Food Safety Kerala. If we go through the site, we will get more regulations. We can download all the standards. So I will come to the big point, hazard. I know all the students, food science students, all the catering students, all the microbiology students are much aware about hazard analysis critical control point. So what is hazard? So directly I am going to the topic. So what is hazard? What is critical control point? It is very important to understand in our daily activities in the kitchen and the manufacturing operation. Okay, so I will explain you. Namakku safe food ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. സോ എന്താണ് സേഫ് ഫുഡ്? നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ നല്ല ഫുഡ്, രുചിയുള്ള ഫുഡ്, അതാണോ സേഫ് ഫുഡ്? സേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് ഫ്രീ. കണ്ടാമിനൻസ് മേ ബി ദർ ആർ, യു നോ, യു ആർ മച്ച് അവെയർ അബൌട്ട് ഓൾ ദ കണ്ടാമിനൻസ് ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഫുഡിനെ സേഫ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് അലർജനിക് ഹസാർഡ്സ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടൂളാണ് ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹാസപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആൻ അക്കാഡമിക് എക്സസൈസ് ഓർ അതൊരു ഭാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറെ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഷെൽഫിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ അല്ല ഹാസപ്പ്. ഹാസപ്പ് പറയുന്നത്, HACCP എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോഡെക്സ് എലമെന്ററീസും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതാത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടോകോൾസും ലോസും എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ HACCP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. HACCP എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയെ കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അടുക്കും ചുറ്റോടും കൂടെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടൂളാണ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ HACCPയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ HACCP എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? To produce safe food. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ that is the aim of International Food Safety Day, to produce safe food and to prevent food safety incidents. Proactive, not reactive. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിനേക്കാളും അതിനു മുന്നേ എടുക്കുന്ന പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഹാസപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചണിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ, ഇഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ടെല്ലിംഗ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് എനി ഹൈജീൻ റൂൾസ്, സോ വി ക്യാൻ സേ that is our kitchen is HACCP certified, we are practicing everything as per HACCP standard, and adu namukoru protection koodana. So we are giving customer or consumer a confidence that we are getting a safe food and safety introduced in the product development. ഈ ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വാസ്റ്റായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാസപ്പ് ഉണ്ട്, പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാസപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വേർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. I worked in a manufacturing unit and also in a central kitchen. So it is very difficult. Principles എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, but അതിന്റെ implementations ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. So limitations of HACCP. Actually,
എല്ലായിടത്തും ബൈ ലോ ഇൻ ഗൾഫിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും സ്ട്രിക്ട്ലി we have to implement HACCP system in our hotels or in kitchens or in the manufacturing unit. But I think in India, it's only compulsory for exporting companies. But there are a lot of limitations for HACCP. If a rule you have to implement HACCP system in your kitchen, it is very difficult for all the people to implement because management tool that requires correct application. Government പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നമുക്ക് ഹാസപ്പ് തന്നാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഹാസപ്പ് സർട്ടിഫൈഡ് ആകത്തില്ല. റിക്വയർഡ് അത് ഫുൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വേണം. So that I will come through, the management supports and all. And pinna vendada requires a good understanding of the HACCP methodology and principles. Good understanding in vechal adinu scientific aayittulla or understanding venam. അത് നമ്മൾക്ക് ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവര് കുറെ റെക്കോർഡ്സ് തന്നത് കൊണ്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്കിങ് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ വി cannot implement ഹാസപ്പ് സിസ്റ്റം. There are a lot of the scientific support should be there. Then it should be implemented and maintained. ഇത് ഒരു ഡെയിലി ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹാസപ്പിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹാസപ്പ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പേരാണെങ്കിലും അതിൽ കുറെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സബ് ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. As a students, I always recommend to all the colleges and schools whenever I meet, in your college, if you have a kitchen, you have to start HACCP implementation in your college canteen or college kitchen. Then you will understand the principles of HACCP, then how it is maintained, how it is practically possible. Then when നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഒരു 5-star ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു കേറ്ററിംഗ് കിച്ചണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, എയർലൈൻസ് കേറ്ററിംഗിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് ISO 22000 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും സേഫ് ഫുഡ്, സെർവ് ഫുഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡെക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാസപ്പിന്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ തറവാണെങ്കിൽ in your future, when you're going for other areas like star hotels or central kitchens, it is very important. Then, why HACCP is getting failure in most of the hotels and manufacturing sector? Because poor hygiene practices, inadequate prerequisite. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇൻആഡിക്വേറ്റ് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഹാസപ്പ് ഒരു കിച്ചണിലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വേണം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു വെള്ളം, മുമ്പ് ഷെഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഇൻ അവർ കിച്ചൺ, നമുക്ക് എങ്ങനെ സേഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഹാസപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തോട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ that is not safe. So HACCP പറയുന്നുണ്ട്, it should be a portable water in your facility. There should be a proper pest control system in your facility. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ല, there is no monthly checking or anything. നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ എല്ലാം ഡാമേജ്ഡ് ആണ്. There are a lot of rat issues and all. There may be a chance of plague or salmonella infection and everything. Then how it would be safe? പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചിൽഡ് ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ചില്ലേഴ്സ് ഇല്ല, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഫ്രീസേഴ്സ്, ദെൻ ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റോർ ഫുഡ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് വി ഡോണ്ട്, നമ്മൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസ് കേറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കിച്ചണിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ കിച്ചണിൽ എല്ലാം ഹാസപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാഫ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are washing, their hand washing process are in place, there is hygiene officer, everything. You are making food in a very decorative way and everything is fine, and you have to deliver that. Maybe നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു, so you have to deliver that food to Trivandrum or something, and we don't have a vehicle. ചിൽഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് പോകേണ്ടത്, അത് കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ മതി, AC ഇട്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? There is already alert for food safety. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം വേണം, നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല്
പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ് വേണം. ഹൈജീൻ എല്ലാ ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സും ബേസിക് ഫുഡ് ഹൈജീൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. പ്ലസ് proper ആയിട്ടുള്ള facilities like chillers, freezers, vehicles, proper supervisor, waste management program. If there is no waste management program, that is a big headache. So everything should be in place. The lack of management commitment. In my experience, in my 15 years of experience, 70% of the companies, there is a lack of management commitment, because these HSCCP or whatever, that is responsible for an executive chef or a hygiene officer. Okay, purchase people are not involved in that, maintenance people are not involved in that. That is a big failure. So adu njan varunonde team nammal select cheyyumbol engananullathu. So actually I know for the students, ningal practical aayittu ningalku idu manasilanengil your kitchen should be HACCP certified, MOOC HACCP certified, or MOOC HACCP implementation ningade kitchen il cheyidal ningalku idellam manasilaakkum pattum. Then lack of resource, some people are telling, oh ma'am, this is very too complex. Then lack of knowledge, what you have to train, what you have to implement, that or everything. Then poor records, too much paperwork. That is the big failure of HACCP. Too much paperwork is there. Because nowadays there are, receiving area, they have to check everything, and they have to write all the logs, temperature logs are there, microbiology logs are there. So what happens? Most of the kitchen and hotels, they will assign one person to write everything. So appo endan reya ellam oru duplicate aayittu ellarum ezhuthi pogum, but practically onnum kaanathilla. Nammal table ennu ezhudum chiller's temperature 5 degree aanu, maybe that is 15 degree. So adenthinaanennu vechal auditors varumbolo allengil sir varumbolo kaanikkan anganeyalla. We have to actual works venam, pinne system sits in manager's office. That is a very thing. Every time executive chef ഇന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീൻ മാനേജറിന്റെ റൂമിലായിരിക്കും മാനുവലും ബാക്കി റെക്കോർഡ്സും എല്ലാം അത് എഴുതാൻ ഒരാളും കാണും. അങ്ങനാണെങ്കിൽ we cannot implement HACCP. So too many critical control points, 3 critical control points ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. So these all will lead to HACCP failure. So coming to HACCP failure, so how we can implement a proper HACCP system in our kitchen or in our manufacturing unit. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 7 principles of products, HACCP principle. അപ്പൊ ഈ HACCP principle നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കും. ബട്ട് എന്താണിത്? Conduct a hazard analysis, determine the critical control points, establish critical limit, establish a system to monitor CCP. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു CCP കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന CCPക്ക് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ വേണം. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആക്കണം. ഇതാണ് ഈ 7 principles ഓഫ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഹസാർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. I think everyone can listen and following, right? Yes, sir. Okay. Then നമുക്ക് ഈ 7 principles നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 12 സ്റ്റെപ്പ് വേണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ HACCP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ HACCP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കണം. കുറച്ചുപേര് ഷെഫ്, കുറച്ചുപേര് പർച്ചേസിംഗില്, കുറച്ചുപേര് അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാര്, പിന്നെ കുറച്ചുപേര് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു HACCP ടീം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ HACCP ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കണം. ആ ടീമില് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ കിച്ചണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാണ്, മെയിൻ്റനൻസിൽ ഒരാൾ വേണം. കാരണം നമ്മുടെ ചില്ലർ കേടായാല്, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനുള്ള വാഷ് ബേസിൻ കേടായാല് അത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുമായിട്ടാണ്? മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ടാണ്. ഒരാൾ വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷെഫ് വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീം ലീഡറായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആയിരിക്കണം. കാരണം
എപ്പോഴും ഹാസ് എ ടീം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് mistakes and all, but nobody is there to take action എന്ന് വരരുത്. So that our head should be a decision maker. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാസപ്പ് ടീമിനെ എല്ലാ വിധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാസപ്പ് പ്ലാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നതായിരിക്കും, എനിക്കറിയാം സമയം തീരുവാണ്. Then identify intent user. Who is going to, you are going to make a sandwich in your kitchen. Okay, നമ്മൾ ആദ്യം ടീമിനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. നമ്മുടെ ഹാസപ്പ് ടീമിൽ ഇത്ര 5 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. അപ്പം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? വി നീഡ് എ ബ്രെഡ്, വി നീഡ് മീറ്റ് ഐറ്റംസ്. നമ്മളൊരു വെരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി നീഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ. സോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? മേ ബി വി ആർ സെർവിങ് ടു ജനറൽ പബ്ലിക്, ഓർ നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ ഒരു മാസ് കേറ്ററിംഗ് ടീം വന്നിട്ട് സാൻഡ്വിച്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക് ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രം ദ റിസീവിംഗ് ടു ഡെസ്പാച്ച്, നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നിടം വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ആരാണോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അവർ ചെന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ ചെന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ്, you have to go to a kitchen, you have to check the right receiving materials are in place. Proper approved ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയറിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചത്? That is one of the prerequisite program. നമുക്കറിയാം we are making a chicken burger. ചിക്കൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് പ്രോപ്പർ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയർ ആണോ? That everything should be in proper supplier program should be in place. Then നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും. ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, എനിക്കറിയാം, ഫിസിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് അലർജനിക്. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇതിലേതെങ്കിലും ഹസാർഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പില് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾസും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാൽമണല ചത്തുപോവുകയുള്ളൂ. സോ ദ 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓർ ക്രിട്ടിക്കൽ കുക്കിംഗ് ഈസ് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ലിമിറ്റ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് താഴെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എഡിബിൾ അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സേഫ് ഫുഡ് എന്ന് വരുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഓർ ഹൈജീൻ ഓഫീസർ ഓർ എ ഷെഫ്, you have to monitor, not executive chef, the food handler should monitor that each CCP, ഓരോ CCP സ്റ്റഫും നമ്മൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ CCP നമ്മൾ കണ്ടു there is a failure in the correct temperature, നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം. ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ തെർമോമീറ്റർ ആണോ, പിന്നെ മൈക്രോബയോളജി ആണോ? ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ്, കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്. നമ്മൾ എത്ര പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്താലും, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും, if we are not presenting well, there is no use. So everything from the beginning, receiving to dispatch, all the process, everything should be properly documented. That is very important. So as I said, we have to assemble HACCP team. Adil different ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, multidisciplinary. That means all the chef, different people like purchase people, maintenance people, quality team, everybody, main person should be in the HACCP team. And we have to describe the product. A detailed description of the process and final products will be provided. This, who is the intent user? So they may be vulnerable groups like young children, elderly people, pregnant women, cancer patients, like that. And we have to construct a flow diagram. What is a flow diagram? It is a systematic representation of the sequence of steps involved in the production of the final product is
constructed. So I will show you one 1 minute. I can. One minute, I can. Okay. Then on-site verification of flow diagram that I said the chef or the manager should verify the flow diagram. Then list all potential hazards, conduct a hazard analysis and consider control measures. So we know that there are 3 types of hazards: chemical, biological, and physical hazard. But നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കുക്കിംഗ് ഓഫ് പോൾട്രി. ഇവിടുത്തെ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റോ ചിക്കൻ ആണ്. ഈ റോ ചിക്കനിലുള്ള ഹസാർഡ് എന്തായിരിക്കും? അവിടെ സാൽമോണല്ല ബാക്ടീരിയ കാണും. There are a lot of other bacteria also, but more dangerous is salmonella bacteria. ഈ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ CCP ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഈ സാൽമോണല്ല ബാക്ടീരിയ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 60 ഡിഗ്രി പോലും അത് ആക്റ്റീവ് ആണ്. കറക്റ്റ് 70 ഡിഗ്രി above, ഇറ്റ് ഈസ് 72 ഡിഗ്രി ആക്ച്വലി. 70 ഡിഗ്രി above മാത്രമാണ് അത് ഇനാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആവുന്നത്. സോ കുക്കിംഗ് ഈസ് ദി CCP സ്റ്റെപ്പ്. സോ സി 70 ഡിഗ്രി 2 minutes ബാക്ടീരിയ വിൽ ബി ഡെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ CCP. കുക്കിംഗ് ഈസ് ദ CCP. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് റിസീവിംഗ് തൊട്ട് കുക്കിംഗ് മുതൽ ഡെലിവറി വരെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് CCP ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് ആണിത്. നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ റെഫറൻസ് പർപ്പസ് ഹാവ് ഗിവൻ. പിന്നെ നൗ എ ഡേയ്സ് നമ്മൾ റിസ്ക് മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ CCP ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, അത് CCP ആണോ? ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒരു CCP ആണോ? റോ മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് വെജിറ്റബിൾ സാനിറ്റേഷൻ ഒരു CCP ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് വഴിയും ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇതേപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫുൾ ക്ലാസ്, ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീറ്റെയിൽഡ്. സോ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. If I lose control, is it likely that food poisoning, injury, harm will result? നമ്മൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ആണ്. ആ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് CCP കുക്കിംഗ് ആണ്. ആ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് CCP ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്? സോ ഈ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് will a subsequent step eliminate or reduce hazard to acceptable level? കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞില്ല, അത് ഞാൻ അൺകുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്താൽ സാൽമോണല്ല ചത്തുപോകുമോ? ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ആ കുക്കിംഗ് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ബിഗ് ഡാമേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ CCP എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോഴത്തേന് വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഏത് പ്രോസസ് ആണോ അവിടെ നമുക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളത്, ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം വെക്കുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ചിക്കന്റെ കാര്യത്തിൽ കുക്കിംഗ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ സാനിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഓൾസോ CCP. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാസ്റ്റേ ലീവ്സ്, കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ സാലഡ്സിലും നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലും ഇടും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാലഡ്സ് എല്ലാം വളരെ സേഫ് ആണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ലാബിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുക്ക്ഡ് മെറ്റീരിയൽസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. കാരണം അത് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് നന്നായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെയും വളരെ അളവ് കൂടുതലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഐ ഫൗണ്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ parsley leaves and all. So we have to make sure all vegetables, all the leaves are properly sanitized before eating. So അതും ഒരു സാനിറ്റേഷനില് വെജിറ്റബിൾ സാനിറ്റേഷനും അതൊരു റിസ്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.
പിന്നെ so we have to establish a monitoring system. എന്താണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? കുക്കിങ്ങിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ സാനിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് PPM ആണോ, ക്ലോറിൻ ലെവൽസ്, ഏത് സാനിറ്റൈസർ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ നമ്മളൊരു ചിൽ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ are we monitoring the correct temperature? These are the important things. Then corrective actions. We have to make a proper corrective actions. Maybe recooking ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലോട്ടിനെ മാറ്റുമായിരിക്കും. Maybe we are recalling the product. So proper corrective action. Wherever there is a deviation in our process, we have to make a proper corrective action and it should be properly. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കിച്ചണില്, നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങില്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ റിസീവിങ് ടു ഡെലിവറി, ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി വെരിഫൈഡ്. അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ലൈക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയെല്ലാം ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് proper documentations and record keeping. Documentation and record keeping is very, very important. It is very important. So these are the main steps of HACCP, and this is how we have to implement HACCP system in our kitchen. So ഇതിന്റെ എല്ലാം എന്തിനാണ് HACCP എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും, ഓക്കെ കിച്ചണിൽ ഒരു ചെറിയ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറിയൊരു ഇത്രയൊക്കെ നോക്കിയാൽ. അങ്ങനെയല്ല, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം എയർലൈൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് കേറ്ററിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയ സെൻട്രൽ കിച്ചൺസ് ആണ്. അവിടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈജീൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സേഫ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പലർക്ക് പോകുന്നു, അത് പല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രോഗമുള്ളവർ കഴിക്കുന്നു, പല രീതിയിലുള്ള പല ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ളവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് പല അപകടങ്ങളും വരാം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സേഫ് ഫുഡ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. Actually, I am having some flow diagrams and other things that I can forward to JMOL, for the further study. അത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് തീരില്ല. I think that is the end of my session, and I wish you all the students a very bright future, and you are all food handlers. Make sure you are making safe food, and very good luck for all of you. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Binsi, for your enlightened words about importance of food safety and hazard analysis. I think it's time for some interactions. If you have any questions to Ms. Binsi, now is the time. I would like to call Mr. Jindo Thomas from the Department of HM to ask a question. Good morning, ma'am. Good morning. I would like to ask, what are the rules can be useful in the kitchen? Actually, the rules depend on your food safety team introduced. That we call the food safety policies. Okay, ഓരോ കിച്ചണിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ we are going to implement a food safety system in your kitchen. അവിടെ നമ്മൾ റൂൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to make sure നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ ആ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസും കോഡക്സ് റൂൾസും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കിച്ചൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂൾസും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. റൂൾസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫോർ നൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ദ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൗ ഐ ആം ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ആക്ച്വലി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് കോവിഡ് വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ they can produce food. So this is a very developed country. So they are giving vaccination for everybody. So our kitchen അവർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should be vaccinated. അങ്ങനത്തെ റൂൾസ്. പിന്നെ
നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കമ്പനികൾക്കും അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റൂൾസ്, ബട്ട് ദർ ആർ സം ബേസിക് റൂൾസ്. യു ഹാവ് ടു ബി നീറ്റ്, ക്ലീൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രസ് കോഡ് കാണും, യു ഹാവ് ടു വെയർ മാസ്ക്, യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് എവറിഥിങ്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ റൂൾസും നിങ്ങളുടെ പോളിസി, അത് നിങ്ങളുടെ ഹാസപ്പ് മാനുവലിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പോളിസിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആണോ, ഫുഡ്സ് എങ്ങനെ ഒരു സേഫ് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എല്ലാം പോളിസിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ടീം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് ഇടണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. Okay, Sandeep, take over. Okay. I think somebody else want to ask a question, ma'am. Mr. Roshan Kuriakos from Department of HM. Okay. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Ma'am, how can I prevent the cross contamination in the easiest way? Cross contamination, you have to the easiest way, in a kitchen, proper color coding, proper segregation. That is the main thing for avoiding the cross contamination with the high risk food and the low risk food. നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ. ആ സെഗ്രിഗേഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? We have to implement proper color coding system in the kitchen. We have to allocate in a proper area for high risk and low risk food. So that is the main thing. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ യുവർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അലോക്കേറ്റ് എവറിത്തിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രാക്ടിക്കലി ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഫ്തീരിയ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഈ ചില്ലറി വെക്കണം, നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം വേറൊരു ചില്ലറി മേടിച്ചിട്ട് ആകെ ചെറിയൊരു കഫ്തീരിയ ആയിരിക്കും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസും അവരുടെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹൈ റിസ്ക് ആൻഡ് ലോ റിസ്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻസ് വരാം. എപ്പോഴും ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് by proper hygiene rules and proper segregation, and that can be achieved by proper color coding. Okay, thank you, ma'am. I think there is no more questions. Thank you, Vinci, ma'am. Thank you. It's time for announcing the competitions in accordance with the International Safety Day hosted by Chavara Institute, Kochi. Let's invite our director, Father Thomas Puducherry CMI, for announcing the competition. Father. Most respected Mr. Soju and Ms. Binsi, thanks for your gracious presence and valuable information to the students and all of us. It's a good information that our students in their professional career. And with in relation to World Food Safety Day, we have our teachers have suggested some of the programs to be given to the students to make their creativity the best way possible. And one of them is that Insta Reels contest. Insta Reels contest. Insta Reels contest, that is screen sharing is there. You can just see that. The rules and regulations are there. Best male, female performers will be given a cash award of 2,000 each. Then second one, a snacks cooking contest. Karumura. So safe food now for a healthy tomorrow. So that also will be a cash award of 2,000 each.
Thank you, Father. So it's very good, and it's open to our students. And yesterday we announced a photography competition, and for the open to all for the general public. This is mainly for the students. Is it not, Jaymol? Jaymol, miss? It's all for It's for public. This also is for public. But students will coordinate. Yeah. So our students also will be they have already made all our students into 3 groups, and 3 groups, and the teachers are also assigned to monitor it, and they will be monitoring it, and students will coordinate accordingly, and maybe as much as possible that we have to make it public. That is what I want to stress it, and that's why I asked once again to given to the student, the general public, and for all the 2 contests, and also yesterday's in relation with the environment day that we have already made a photography competitions too. So that's well that you can also take part, or you ask your friends to make it the best way possible. And I may request all the students, those who are participating now, 84 were there. Now the participants are 71. Can everybody make 1 or 2 minutes open or your switch on your cameras? Do everybody switch on the cameras? And Nelben, that's why that others must understand or come to know that we are in celebrating the food safety day, and we have to make it general to the public. That's why they have to see your face, your smiling faces, and they have to understand that you are the future executive chefs and the professionals of the not only the institutions where you are, or the wherever you go. That Binsi has already told, she is there in Singapore there. Okay, likewise you have to fly wherever you want in all the 7 continents. Okay, that's why we have to, the Nelben will be taking a screenshot for that, and I think everybody must switch on your cameras. Students, many of you are there in, I don't know, they are there or gone. But as much as possible, please switch on the cameras. That's 1 minute, switch on the cameras. I think some of you are still hiding behind the screen. Okay, behind the screen, you have to come up forefront to the screen, to the stage. All my dear students, കുട്ടികളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും 1 മിനിറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. ആ സൂമിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേക്കുക പ്ലീസ്. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. കാരണം നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈനിലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ യങ് ടോക്സ്, യങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസസ്, ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെയൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തേണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ. And we pray that as early as possible we will be coming to the institute, and we will start our actual classroom studies. Let us pray for that, and pray for the world at large, those who are affected by corona COVID-19 virus, and many are suffering so many problems with regard to the financial crisis, health problems, situational crisis, and so on, so much.
So there we can extend our praying, helpful hands, our praying hearts to God Almighty. Let God intervene and shower His choices, blessings upon each and every one of us and your families. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തോ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തേ, എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് പേജ് തേർഡ് പേജിൽ പലരും ഓൺലൈൻ അല്ല. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടാകും. Okay, well and good. Okay, so many almost those who have accepted the request, thanks a lot. And maybe some of the net problems will be there for some of the students. Okay, that also we acknowledge or we accept. So anyway, your courtesy is very much valuable, appreciated. Over to Sandeep. Thank you, dear father. The rules of the competitions will be circulated through our class groups. Now moving on, let's watch a video presentation on food safety done by our own Chavarites. Over to the video. Akhil? Play once again with the voice. മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ കളർ. Good morning to all. Welcome you all to this grand program of World Food Safety Day. We, Chavara Culture Center students, present you the presentation based on World Food Safety. Yes, as we all know, access to a sufficient amount of safe and nutritious food is a key to sustaining life and promoting health. Unsafe food containing harmful bacteria, virus, more than 200 diseases. For preventing the foodborne diseases, we should know the way how to prevent them. So, hereby I welcome the presentation is done by Vishnu Prasad, Aravind Krishna, Libya Leslie and Anand Sudesh. Once again, I welcome you all. Thank you. So guys, today we will talk about what is food safety. So food safety is used as a scientific method, discipline, describing handling and preparation, storage of food in the way of prevent foodborne illness. For example, always wash your hands with warm water and soap before preparing any food. Wash your hands after handling raw materials, fish, egg, etc. Yeah. Next I will talk about what makes food unsafe. According to the Center of Disease Control, it is estimated that 76 million cases of foodborne illness resulted in 3,25,000 hospitalizations and 5,000 deaths. This is why all food service workers must learn how to prevent illness by following the methods to serve safe food. Example, food can be unsafe for many reasons. These methods might have been presented before the food was harvested or collected. Yeah, next I will talk about what makes people sick from food. People can get sick when
they eat food contaminated with one of three major hazards. These hazards include physical objects in food that causes injury like glass, jewelry, bandages, tapes, hair, and fingernails. Biological. Germs that cannot be seen like bacteria and virus. Then the third one is chemical, like poisonous substance like cleaning agents or predators. Next I will talk about reproduction of bacteria. Also we can go as factors. First one is food. Bacteria requires a high protein, high carbohydrate food source. Example, meat, seafood, food, plant food, baked potato, pasta, rice. Next I will talk about acidic. Food that is acid or slightly neutral. Next point is bacteria cannot typically reproduce in a high acidic food. Example, lemon. Next one is temperature. Bacteria rapidly reproduce between 41 to 135% bacteria. The danger zone, it's a danger zone. Next point is it is important to ensure that certain foods stay out of this temperature zone. Next thing is time. Give enough time the temperature range 41 to 135 degree Fahrenheit. Bacteria will start rapidly reproducing. Next point is maximum time that certain food that can spend in the danger zone is 4 hours. Next thing is oxygen. Aerobic bacteria requires oxygen to reproduce, and anaerobic bacteria do not require oxygen to reproduce. Next thing is moisture. Bacteria requires most food in which to grow water activity of 8.5 or higher. Next point is plain water. Water activity is 1.0. Next I will talk about Codex Alimentarius. It is a collection of internationally recognized standard codes of practices, guidelines and other recommendations related to food, food production and food safety. It contains generally standard covering matters such as food labeling, food hygienic, food additives and preservative reducers. Food safety considerations include the origin of food, including the practices related to food labeling, food hygienic, food additives, and pesticide reducers. It considers market to consumer practices, the usual thought that comes to be safe in the market, and the concern in safe delivery and preparation of food for the customer. Next is food labeling. A panel found on a package of food that contains a variety of information, the nutrition value of the food items. This includes the production date, consumed, best before, serving size, number of calories, gram of fat, etc. This information helps people who are trying to restrict consumers or their intake reactions, etc. This is HACCP, Hazard Analyze and Critical Control Point. Formal documented system of hazard analysis and hazard control designed to protect food from the problems that causes illness. That involves identifying possible problems, stopping them or reduce their impact before they happen, identifying corrective action if a problem has already developed. Next point is also involves checking all stages of delivery, storage, preparation, presentation and service. Next I am talking about employees and food safety. To avoid endangering in the safety of food, employees are must. First point is keep themselves and their workplace clean. Protect food from anything that could harm consumers. Follow good habits such as washing their hands before preparing food. Stay alert to food safety hazards. Follow the rules for food safety in their workplace. The 7 HACCP principles: identify hazards, identify the critical control point CCPs, set up critical limit for each CCPs, monitor the CCPs, establish corrective actions, verify that the HACCP system is working, document the HACCP system. Next
is biological hazards like bacteria, virus, parasites, naturally occurring chemicals in some fungi, plants, fish and shellfish. Then mycotoxins and also food allergens. Chemical hazards, cleaning and sanitizing products, pesticides, and unsuitable metal containers. Then excessive food additives. Next is physical hazards, broken glass, nuts and bolts, hair, fingernails, pens and dressing, stone and leaves, paper and packaging. Then we can say pet food waste, eggs and nesting materials. There are three types of contaminations: chemical, physical and biological. All foods are at risk of being contaminated, which increase the chance of food making someone sick. It is important to know how food can become contaminated so that you can protect against it. Let's discuss about source of pathogenic bacteria. Source of pathogenic bacteria are bacteria that can cause disease. They are biological agents that can cause a foodborne illness. The disease like typhoid fever, it is very dangerous to bacteria. So this is a main source of pathogenic bacteria. Through animals such as food of animal origin like milk, meat and their products consuming raw. The main reason of all above is unhealthy lifestyle like don't washing hands after using washroom. Methods of contamination. Direct contamination occurs when one type of food touches our dips on another type of food which may be raw or cooked. This usually occurs if juice or blood dips raw meat onto a place of cooked food. Either way, it is important to stop the bacteria will prevent food poisoning. Multiplication. Fat talk is a mnemonic device used in the food service industry to describe the 6 favorable conditions required for the growth of borne pathogens. It is an acronym for food, acidity, time, temperature, oxygen and moisture. Bacterial growth curve. The bacterial growth curve represents the number of live cells in a bacterial population over a period of time. There are 4 distinct phases of growth curve: lag, log, stationary. The initial phase in the lag phase where bacteria are metabolically active but not dividing. Proper holding temperature. In this figure, we have seen that there are 3 levels: hot holding, danger zone and cold holding. Hot holding should be cooked to the proper internal temperature and held at or above 135 degree Fahrenheit. And next, danger zone. Danger zone grow bacteria and multiply. Hi guys, when it comes to food safety, the first topic I'm going to be talking about is temperature control. When it comes to preserving or killing all the bacteria, pathogens and microorganisms present inside the food, the first line of defense that we can use is heating up the food. And also bacteria tends to thrive in a certain amount of temperature which is between 41 degree Fahrenheit and 135 degree Fahrenheit. So here is the trick. The trick is to heat it or cool it rapidly without going through the danger zone. So the temperature between 41 degree and 135 degree is called as the danger zone, and the trick is to heat up your food or cool your food rapidly so that the food doesn't stay in the danger zone for much longer. Cold holding. Cold holding stops germs by keeping it at cold temperature below 42 degree Fahrenheit. Germs grow can cause foodborne illness to grow on food. If the temperature of cold holding food comes above 42 degree Fahrenheit, it is fall into a danger zone. Hot holdings. Hot holding often performed in a pan that are continuously on a low heat source. Food safety regulation, the hot holding temperature is 135 degree Fahrenheit. Thawing foods. Thawing foods is a process of taking a frozen food products from frozen to a temperature. There are 4 acceptable methods for thawing foods: in refrigerator,
cold water in a microwave oven or a part of cooking process. One of the 4 safe method when thawing frozen foods in refrigerator at the temperature at or below 41°F. Change the dip pan when liquid is visible in the pan. Allow adequate time for thawing. Place package of frozen food in a pan so that juice cannot dip on other foods. Frozen foods completely under clean, drinkable running water. The water temperature should be 70% Fahrenheit or below. Ready to eat food should never be allowed to rise above 41°F. Foods that will cooked should never be allowed to rise above 41% Fahrenheit for more than 4 hours. Thaw frozen foods in a microwave oven. Follow your microwave instructions. Cook immediately after thawing. Container and cup. Frozen foods such as cooking process. This method typically is used for products such as nuggets, pizza, chili, and vegetables. Covered by millions of different microorganisms. Although most of these are harmless, some types can make us ill. Let's see how you can easily prevent foodborne illness in the home by catching up with different households. We've caught Emily unpacking the shopping for tonight's meal. Raw chicken is often contaminated with foodborne bacteria and must be packed separately from vegetables and other foods. No Campylobacter on my salad tonight, thank you very much. Now, let's talk about storage. Separate areas of the fridge should be used to store different foods. Raw chicken should always be placed on the bottom shelf of the fridge, away from vegetables to prevent cross-contamination. Eggs should always be stored in the fridge to prevent the growth of microbes. Before preparing and cooking food, it's essential to wash your hands. That's a nice amount of soap there, Maria. And yep, you guessed it, keep surfaces clean too. Cleaning hands and surfaces regularly helps reduce cross-contamination, keeping food safe. Good food safety also includes washing food. Washing fruit and vegetables helps remove any bacteria living on the surfaces. But don't wash the raw chicken, Thomas. It's easy to be distracted staring at your phone. You don't want to spread Campylobacter across the kitchen. After cleaning, the cooking can begin. And it looks like Lucas is busy in the kitchen. Using separate chopping boards and knives for raw meat and vegetables prevents cross-contamination. Something smells good in Katerina's household. Cooking food thoroughly kills bacteria like Campylobacter. Let's have a look here. No pink bits, clear juices, and optimum cooking temperature. Fork, please. It looks like Carmen has been cooking massive portions again. It's important to store leftovers properly in the fridge or freezer. The fridge should always be set to 4 degrees or less to stop microbes from growing. And there we have it. Wherever you live, whatever the recipe, whomever you're sharing it with, make each meal special and safe, and be a food safety champion. To learn more. So hello guys, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണും. ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ചില ടിപ്സുകളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ടിപ്സുകൾ. അതായത് അവരെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ഫുഡ് ഐറ്റം എടുത്തോട്ടെ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടാവും. ചിലത് ഹാംലെസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റു ചിലത് നമുക്ക് ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിച്ചണിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചിക്കനും മേടിച്ചു, കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മേടിച്ചു. ഒരിക്കലും ഈ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ഒരു കിറ്റിനകത്താക്കി വെക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം ഈ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും വെക്കുമ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ അതും ബാക്ടീരിയയായി മാറുകയാണ്. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കിറ്റിലാക്കി ഒരിക്കലും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചിക്കന് വേറൊരു കിറ്റ്, വെജിറ്റബിൾസിന് വേറൊരു കിറ്റ്, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിച്ചണിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കൈ കഴുകുക. കൈ സോപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കിച്ചണിൽ കയറാവുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും കിച്ചണിൽ പടരുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ, നിങ്ങൾ കിച്ചണിലെ സർഫസ് ഏരിയ നല്ലപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക.
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ സർഫസ് ഏരിയ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം കിച്ചണിലെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലേക്ക് ബാക്ടീരിയ പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ നിങ്ങൾ 2 തരത്തിലുള്ള ടവൽ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒന്ന് ഹാൻഡ് ടവൽ, മറ്റത് സർഫസ് ടവൽ. ഹാൻഡ് ടവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, പിന്നെ സർഫസ് ഏരിയ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മറ്റൊരു ടവലും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കിച്ചണിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പടർന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിൽ കയറാനുള്ള സാഹചര്യം 100% ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. സോ അടുത്ത കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോപ്പർ ബോർഡുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരു ചോപ്പർ ബോർഡായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മീറ്റ് അരിയാനായിരിക്കും, ചിക്കൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അരിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചോപ്പർ മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ചോപ്പർ മാത്രം ഒരു ചോപ്പർ മാത്രം ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. 2 ചോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം, മറ്റേത് മീറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം. സോ ഓൾവേസ് ബി കെയർഫുൾ. ഒരു ചോപ്പറും കൂടെ മേടിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ഈ നമ്മളൊരു ചോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ഒരു ഇറച്ചി വെക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് ഇതിലടങ്ങുകയാണ്, അതിലെ ബാക്ടീരിയ അവിടെ വരികയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിന് പുറമെ ഒരു വെജിറ്റബിളും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഴിയുമ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിളിലും ഈ ബാക്ടീരിയ ചേർന്ന് പിടിക്കുകയാണ്. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോപ്പർ മാത്രം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 ചോപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നൈഫ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കത്തി, ആ കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ടി മാത്രം, മറ്റേത് മീറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ്, ഏത് മീറ്റ് എടുത്തോട്ടെ, അത് കുറേ സമയം വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കുക്കിംഗ് ഫോർ അവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ കുറേ നേരം ഈ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ബാക്ടീരിയ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുന്ന ബാക്കി ഭക്ഷണം അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും അത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പോകരുത്, പിന്നെ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കും. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത്. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഭക്ഷണം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വേറൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടകൾ ഒരിക്കലും വെളിയിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ഈ മുട്ടകൾ വെളിയിലിരുന്നാൽ അതിലെ ബാക്ടീരിയ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് വെളിയിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് മീറ്റും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഇതിലോട്ടും പകർന്ന വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളത് രണ്ട് തട്ടിലാക്കി വെക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിപ്സൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. സോ അത് ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. താങ്ക് യു. So the next topic I'm going to be talking about is food storage. So I am going to be relating the previous topic, the danger zone, with this topic. So it is always advised to keep your food or store your food below the danger zone, that is below 41°F, because bacteria tend to thrive less in that environment. Also, it is always good to tag your food, write down the names of whatever food you are keeping, and also keep it separated, because there is a huge chance of cross contamination, which we are going to be talking in the next few slides. Also, before moving on to the key aspects of food safety, a thumb rule to keep in mind is FIFO. Whenever you have food, always first in, first out. Let's say you have a package of bread and you have another package which is older than the other one. Always make sure to use the package that is the oldest one, because there is a lesser chance for the older one to go bad. Another rule of thumb to keep in mind when it comes to food safety is always buy your food from a known source. Even your meats, your vegetables, whatever it might be, always buy it from a known source. Always make sure there is the certain seals or the guidelines or the ISO certifications, those are involved with the food. This way you can always be sure that your food is clean and prepared in a neat and tidy way.
So the next topic I'm going to be talking about food left at the table. As we all know, an unattended food is something that attracts a lot of other creatures, such as flies, mosquitoes that wants to lay egg inside the food materials, and other scavenger creatures. So always make sure that food that has been consumed or waste that has been part of someone's consumption is never left at the table. That is pretty much a basic rule that everyone can keep in mind and always should follow throughout when handling food. Just like I've mentioned in a few of my other topics, right now we are going to be talking about cross-contaminations. Now this is the biggest thing that can ever go wrong when it comes to food safety. Let's talk about that. So contamination or food cross-contamination is when one bacteria or parasite or any unwanted material from one food is transferred to the other. This happens when you try and store foods that are opened and exposed with each other. Let's say a pack of pork that's already been opened and a pack of beef or some ground beef. So things you can follow or things you can do in order to prevent these are: never mix your food. Always contain them inside a container and keep them separately. Never use or never handle food. Never handle two different meats at the same time. Always make sure to wash your hands, sanitize the cutting equipments, sanitize the cutting board, the knives, whatever you use to handle a meat. This way you can prevent cross contaminations. Yeah, so the next topic when it comes to food and safety is sanitizing. As the name suggests, it is a basic thing to do. Always make sure you sanitize your equipments, sanitize your food. I mean, you can even sanitize your food in some cases. In the case of vegetables, you can always sanitize the items that you are going to be preparing. Also, the other things to note down in mind is always make sure you have a huge supply of sanitizer at your disposal. And the other thing, and this is one of the most important thing, no matter what, never use the cloth more than once. Make sure you always clean the cloth the next time you use it to sanitize something. So this is mainly for those working or handling the food in the food industry. There are certain things that are mundane you have to follow in order to make sure your food is always good. So let's call them do's and don'ts. I mean, it is pretty basic and it is pretty self-explanatory what you are supposed to do when you are around food and what you are not supposed to do. Things that you're never supposed to do: grow your nails out long, never wear a hair net or a beard net, have biting habits, always pick your nose. So never do that. Don't wear jewelry. Those are some of the things that you are never supposed to do when you are handling food. Things that you always should make sure when handling food is make sure you always sanitize your equipments, sanitize your hands. Those are couple of the main things. Next, I'm going to be handing over to my buddy who's going to be talking on the next few slides. Food preservation methods: refrigeration, freezing, pasteurization, ultra-heat treatment, canning, sterilization, use of salt or sugar, pickling, modified atmosphere packaging, and smoking. Time control, good practice. Cook and serve immediately if possible. Avoid reheating, reheat only once. Minimize time in danger zone. Store deliveries right away. Minimize preparation time. Heat quickly, cool quickly. Keep hot food hot. Keep cold food cold. Keep frozen food frozen. Observe core dates. Rotate food in storage. First in and first out. Preparation principles: protect food from contamination at all times. Wear suitable clean outdoor clothing. Wash hands before working with food. Wash hands regularly during work with food. Avoid touching food with bare hands. Use clean and sanitized equipments and utensils for moving and containing food. Apply time and temperature principles to TCL foods. Use a fresh, clean, sanitized spoon each time you need to taste
test food. As you all can see, this is the table. Food item, minimum internal temperature, minimum holding time at the specified temperature. First item is poultry, stuffed poultry, fish, meat or pasta. Stuffing containing fish, meat or poultry, wild games animal. 74 degrees Celsius and it takes 15 seconds. Roast beef, 55 degrees Celsius, 112 minutes. Ground beef and pork, 68 degrees Celsius, 15 seconds. Fish and meat not listed elsewhere on this chart. Unpasteurized shell eggs prepared for immediate service, 63 degrees Celsius and it takes 15 seconds. Unpasteurized shell eggs cooked for late service, 68 degrees Celsius, it takes just 5 seconds. Exotic spice of game animals communicated, fish and meat injected meat, 68 degrees Celsius and 15 seconds. Food cooked in a microwave oven, 74 degrees Celsius, until the minimum temperature is reached in all parts of the food, then allowed to stand for 2 minutes to obtain temperature equalization. Then it comes steaks. It 63 degrees Celsius and it has no holding time at the specified temperature. Safety precautions. Store chemicals away from food. Keep chemicals in clearly labeled approver containers. Follow safety procedures and instructions. Use correct protective clothing. Never mix chemicals. Types of food pests. Pests that live in, on, or around food. Rodents, vermin, rats or mice. Insects, flies, cockroaches or moths. Birds, stored product pests, mites, weevils and beetles. Problems from pests. Spread of diseases, food contamination and wastage, damage to buildings, loss of customers and sales, reduced profit and legal violations. Pest prevention and control. Prevent access to the premises, deny access to food and shelter, clean truly, stay alert, operate an integrated pest management plan. Examples of topic covered by food safety legislation. So I will be giving you a few examples from this. Safeguarding public health by providing consumers with food that is safe, unadulterated and honestly presented. Control of contamination, adulteration and foodborne illness. Composition and labeling of food. Permits to operate. Sanitation of food premises and equipment. Occupational health and safety. Provision of sanitary accommodation, water supplies and washing facilities, safe and non-toxic materials, personal hygiene including the reporting of certain diseases, temperature and time control, inspection and correction actions, education and training of food employees. Imminent health hazard. A significant threat or danger to human health, based on evidence sufficient to show that a product, practice, circumstances, or even creates a situation that requires immediate correction or cessation of operation to prevent injury. A permit holder shall immediately discontinue operations and notify the regulatory authority if an imminent health hazard may exist because of an emergency such as fire, flood, extended interruption of electricity, water service, sewage backup, or misuse of poisonous or toxic materials. Onset of apartments, foodborne illness outbreak, gross incendiary occurrence and conditions, or other circumstances that could endanger public health. Today is the third anniversary of World Food Safety Day. To this day, WHO tries to make effort to reduce foodborne generated diseases globally. This year, theme for World Food Safety Day is Safe Food Today for Healthy Tomorrow, which focus on producing and consuming safe food.
Having safe food gives an immediate long-term benefit to people, the planet, and the economy. It also form a systematic connection between the health of people, animals, plants, the environment, and economy that will help us meet the needs of the future. Hereby, we conclude this presentation. Thank you. Thank you for the slide presentation and arrangement, the editing works and the technical support given. The presenters are from the Department of Aviation, Ms. Juby Ann Agustin, Ms. Livia Leslie, and from the Department of HM, Mr. Alan Sujish, Mr. Vishnu Prasad, and Mr. Arvind Krishna. And the team behind the preparation of these wonderful slides are Mr. Agil Jose, Ms. Anne Maria Joseph, Mr. Alan P. Varghese from the Department of HM. So let us give a warm round of applause to the people behind it. Okay, thank you for that enlightened person, and a special thanks to Nelben sir for supporting us. I believe no function is not over without giving a proper gratitude. I invite Mr. Joe Philip from the Faculty of Department of Aviation to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Okay, very good afternoon, one and all. On behalf of Chavara Institute, Kochi, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly in the virtual meeting. First of all, at the outset, I would like to express our sincere gratitude to our chief guest, Mr. Sonny Philip, the Executive Chef, the Ramada Resort Kochi, for his esteemed presence and enlightened with your knowledge related to International Food Safety Day. At the same time, I'm also thankful to Ms. Binsi Merin Babu, the very experienced food safety auditor, for rendering a humble message and motivational words on food safety and the importance of implementing and following HACCP standards and regulations. I would like to extend our sincere thanks to our director of Chavara Institute, Reverend Father Thomas Puducherry CMI, for his thorough and enthusiastic words, for his thorough knowledge. I would like to thank our strategic advisor, Mr. Jijo Palathinkal, for his great support. Also, a special thanks and congratulations to the coordinator and all students who made the presentation in relation to international food safety, and that was very information and excellent. Well done, my students. A big thanks to all our students, teachers, and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. Once again, thank you for all your kind participation and attention. Thank you. Sandeep. Thank you, dear sir. We expect all your cooperation and the participation in the events. It's time to thank everyone who attended patiently. Thank you, Chef Soju. Thank you, Binsi ma'am. Thank you, Thomas Acha. Thank you, Jijo sir. Thank you, Nelvin sir, for your technical assistance. Thank you, Jamal ma'am and GTA ma'am and all other faculties of CMAMs for organizing this function. Last but not the least, it's you guys. A big thank you all. This is Sandeep signing off. Have a good day ahead. Let all rise for the national anthem. National anthem.
Thank you all for participating. Over to Jay Thank Mohan. you. Thank you, Sandeep, to manage this function. You handle it very beautifully. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone, for your kind participation, and thank you for all the fellow students who have made their hard work, teamwork, as well as their complete effort for the past few days. Thank you, Jay Mohan. Thank you, everyone. Thank you, especially to our dear father. Thank you so much, Father. Thank you, all the faculties, everyone. Once again, thank you. Okay, thank you, everyone.